Semi-final, first semi-final of the day, on the inside, let me hear for the 8-9, Latvia on the lead, still on the lead, oh no, here's on the number 2 spot, on the number 1 spot, immediately now the 907, checking guy, and that's Dvorak, he is on the number 1 spot, number 3 spot is going to France, is it France? No, it isn't France, we will check it out here on the third straightaway, but still on the number 1 spot, it's a 907 of Dvorak, on to the 809 of Van and the 3 spot is going to the 881, and that's a Jakob Martin from Estonia. It's dead Estonia. On the number 4 position, the last ticket in this one is going to Italy, and Italy on the number 4 spot is Liam Tomazzoli. Un nouveau départ, une nouvelle demi-finale vient de se lancer sur la piste de Sarian. Hemen Mertlin from Netherlands vient de prendre tout de suite l'avantage. La République tchèque, Dominic Halis rentrera lui à la 2e position. Hemen Mertlin, toujours le leader de cette demi-finale sur les arrières. Ça s'organise là aussi notamment avec Nathanael Collet pour Switzerland à la 3e place. Voilà le trio de tête qui s'est formé maintenant à l'issue de la mi-parcours. Le 4e nom, le 4e pilote qui va se voir propulsé en finale pour ce challenge européen. Il porte la plaque 651, Olivier Babachina Cole, le pilote espagnol. L'Espagne rentre dans la dernière ligne droite. Vous êtes où les Espagnols? Je ne vous entends pas. 4e position pour le rider espagnol pour l'Espagne. Oh wow, we got 3 world finalists in this one. This is the semi-final. Who wants to be the European champion? The world number 2 on the inside, James Clitheroe, Great Britain. Luca Targe around the outside. Love these 2 guys. Oh, look at the move on the inside. On the plate number 300, it's Yaden Delok. Yaden Delok is there. Oh no, Clitheroe slipped his pedals. What's he going to do? Is he going to make it back through to leave the other British rider up there into the qualifying position as Felix Lopez. Lopez is there in 4 at the moment, coming on through, the European champion from last year. Lopez is making his move. He makes sure he's going to be in that final. Latvia leading it out with Krauklis. Lucas Charge is there for 4. We got Lopez in 2, and the 3rd place rider is a rider from Belgium. It's Yaden Delok. Okay, 4th semi-final of the day, and we are in the boys category, 8 years old. Les garçons, 8 ans, demi-finale, et c'est le numéro 3 du monde qui prend le whole shot, et le whole shot c'est pour Harrison Schofield. Schofield, he is now on the 1 position, number 3 of the world on 1, on the number 2 spot, coming through with the 306 on the plate, there's a little dragon, Rio de Meijer, and he is doing it for Belgium. On the number 3 spot is a 13, and that's from Switzerland, Jules Casper qui roule en 3e position, et le 4e place c'est pour le temps, et le temps en 4e place c'est le numéro 802, c'est Maskrims qui roule en 4e position pour le moment. Le dernier ligne droite, c'est toujours l'Angleterre, Scofield qui roule en 1e position. Rio de Meijer, la Belgique en 2e place, la Suisse en 3e place, non, 4e place. Mais la 2e place pour le temps. Allez, c'est ressorti, première demi-finale dans la catégorie des 9 ans 15. 3 finalistes mondiales se trouvent actuellement sur la piste. Lord Netman from Latvia vient de prendre tout de suite la première position sur les arrières. Ça remonte très fort. Alexander, la française, avec la plaque numéro 2, revient à la 3e position. Plaque 405, Mathilda Leike from England à la première position. L'Angleterre, toujours leader. La France, 2e place. Pour Latvia en 3e position. Et l'on va rentrer dans la 2e partie de la piste de Sarian, avec notamment Kelly Weiss pour la France qui est à la 4e position, mais ça chauffe sur les arrières. Laurie Ren Katungues from England sur les arrières. La France, l'Angleterre, l'accélération de la pilote anglaise avec la plaque number 8 sur les arrières, essaie de revenir, mais la française contient la pression et se qualifiera pour les finales. Riders ready, watch the gate. Who's got the speed to take the win? A super fast gate from the Irish rider on the outside. That was Carly Hayes. Hayes is there on the outside, but look at the gale in yellow. Oh, in the middle is the world number 3, Ulrike van der Haar from Holland. She's there now, taking over from the European champion, Vargas Jimenez from Spain. And we can see the 113 coming on through of Julie Pierre. Pierre is from France, of course, in the 3rd position. And the 4th place rider at the moment is still the rider from Ireland. It's Carly Hayes. Is she going to hang on to the 4th place? Here comes the Dutch rider up her
inside, but she's covering it off nicely down the third straightaway. Linky van der Aar looking good out in front. Jimenez from Spain and Pierre from France. And is he going to be the rider from Ireland in the fourth spot? Taking the second and the last ticket to the European final. Carly Hayes. Okay, we have the defender of his title here in this one, and that's Mazzarino. He is now on the number 4-5 spot, so he is not in for the moment, but after the first turn, we will meet him on the number 4 spot. Here all one is the French rider, and the French rider all one is the 153, Enzo-André Busson. He is racing on the number 1 spot for the moment. On the number 2 spot, 2 spots coming through there on the third straightaway. Check him out, he is the number 3 of the world. It's Lucas Jourdain. Jourdain on 3 of the 7 of 3, and that's Willem Tiga Boom. And now with the champ of last year is for the moment out. He has to go, he is on the 5 spot. And who is in there? Is the 175, Jamie Poussel for France. Attention à la plaque numéro 1, from Netherlands, plaque number 2, Dim Gurgman. Le pilote néerlandais vient de s'emparer de la première position. La Latvia est sur les arrières. Les deux pilotes lettons, Markus Domarakis vient de prendre lui la deuxième position. Le 7e mondial, Ralf Domarokis. Les deux frères sont sur la piste, deux frères lettons, la Lettonie avec la 2 et 3e place, toujours bien entendu le néerlandais leader Elien Franchi qui vient de se emparer de la 4e position. Quentin Guigou, le français 4e actuellement, from Netherlands sur les arrières, et Breno Guigou, et c'est Guigou le français. Et finale. Semi-final for the girls 10 years old. Maxime Bruggemans leads this one out. Elizabeth Bound, Maggie Bound there in the 2 spot. Where's Remy Godfrey? She's in about 5 at the moment. Got a little bit of work to do. Spain is in there as well. Oh, the 306. The 306 is Meronov, actually from Switzerland, but Godfrey's moving through to 4 at the moment. So, Bruggemans, Bound, Pure Bicycles, and the Belgium team there looking good out in front. We got the 1-7 coming on through of Louise Busson for the France, and Remy Godfrey's in 4 at the moment. There's a bit of a gap opened up to 5. Is she going to make the European final? Dad and Mum are going to be absolutely mental in the stands. Remy Godfrey takes the ticket to the final. Okay, girls, category 10 years old, and we have the number 4 and the number 6 of the world in this one. Le numéro 4 et le numéro 6 du monde dans la catégorie. Mais la première place est pour le moment le numéro 4, ça c'est Julie Geers. Julie Geers en première position. La deuxième place est pour le pilote français, c'est le numéro 2 d'Europe, Malice Brune. C'est Brune en deuxième position. Troisième place pour l'Angleterre, et l'Angleterre en troisième position. Je pense que c'est Simpson, c'est le numéro 12. Malice Brune en deuxième position. Troisième place, le numéro 6 du monde. Oh, shit! It's a crash there on the third straightaway, but still, Geers on 1. On 2, we have Brun. On 3, we have the number 6 of the world, Boucher. And the number 4 spot is going to the 104. And the 104, ladies and gentlemen, that's Mathilde Macron pour la France. Allez, c'est reparti avec notamment une demi-finale, ça concerne les moins et les 10 ans. Oh, ça va être chaud. 4 riders dans cette première ligne droite. C'est Venturini, il me semble, le 8e mondial qui vient de s'emparer de la première position pour la France. Steinstein Rain from Estonie à la 2e position. Le pilote estonien vient de lui de prendre la 2e place. Un Français encore une fois sous les arrières pour récupérer la 3e position. C'est Nathan Neiner, le Français, 3e européen. C'est la plaque. Riders ready, watch the gate. Who's got the speed to take the lead? Look at this guy go, the 110 on the plate. Nathan Oliveira, he's been looking good all day long. Out in front with the rider on the 2 spot coming around the outside. Let's check him out as he comes past us. It's a shirt I don't recognise, and it's to the plate number 750. Oh, he's on the white.